वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी सेट 2 को पार्ट 1 लिएर आइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी क्वेशनबाटै स्टार्ट गरौँ छिटो छिटो। क्वेशन नम्बर ए मा रहेछ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन अफ माइटोकन्ड्रिया इन अ सेल? सबभन्दा पहिलो माइटोकन्ड्रियाको फंक्शन कुन हो? जस्तै अप्सन ए मा रहेछ प्रोटिन साइन्थेसिस, अप्सन बी मा रहेछ एनर्जी प्रोडक्सन, अप्सन सी मा रहेछ डीएनए रेप्लिकेसन, अप्सन डी मा रहेछ सेलुलर रेस्पिरेसन। यसको सही उत्तर के हो त? यसको सही उत्तर अप्सन बी हो, एनर्जी प्रोडक्सन। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ त, which type of tissue is responsible for transmitting electrical signals in a body? अप्सन ए मा रहेछ एपिथेलियल टिस्यू, अप्सन बी मा रहेछ कनेक्टिभ टिस्यू, अप्सन सी मा रहेछ मसल्स टिस्यू, अप्सन डी मा रहेछ नर्भस टिस्यू। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, नर्भस टिस्यू। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ त, what is the main role of lymphatic system? अप्सन ए मा रहेछ ट्रान्सपोर्ट न्युट्राइन्ट्स, अप्सन बी मा रहेछ रेगुलेट बडी टेम्परेचर, अप्सन सी मा रहेछ डिफेन्ड एगेन्स्ट इन्फेक्सन, अप्सन डी रिटेट डाइजेसन। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, डिफेन्ड एगेन्स्ट इन्फेक्सन। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ त, which organ system is primarily responsible for hormone production and regulation? अप्सन ए मा रहेछ डाइजेस्टिभ सिस्टम, अप्सन बी मा रहेछ एन्डोक्राइन सिस्टम, अप्सन सी मा रहेछ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अप्सन डी मा रहेछ सर्कुलेटरी सिस्टम। यसको सही उत्तर अप्सन बी हो, एन्डोक्राइन सिस्टम। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ त, इन व्हिच पार्ट अफ द बडी डज ग्यास एक्सचेन्ज प्राइमरी अकर? हाम्रो बडीको कुन पार्टमा ग्यास पहिलो एक्सचेन्ज हुन्छ? अप्सन ए मा रहेछ हार्ट, अप्सन बी मा रहेछ लिभर, अप्सन सी मा रहेछ लङ्स, अप्सन डी मा रहेछ किडनीज। यसको सही उत्तर हो लङ्स। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ त, what is the basic structure and functional unit of kidney? अप्सन ए नेफ्रॉन, अप्सन बी ग्लोमेरुलस, अप्सन सी एल्वेलस, अप्सन डी वेलस। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए नेफ्रॉन। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ त, which vitamin is essential for the synthesis of collagen? अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन B12, अप्सन सी भिटामिन सी, अप्सन डी भिटामिन डी। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी भिटामिन सी। वेल, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ त, what is the role of Golgi apparatus in a cell? अप्सन ए एनर्जी प्रोडक्सन, अप्सन बी protein modification and packaging, option C DNA replication, option D cell division। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी प्रोटीन मोडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ त, which blood cells are primarily responsible for the fighting infection? कसको रिस्पोन्सिबल हो पहिलो पल्ट फाइट गर्नु इन्फेक्सनबाट? सबभन्दा अप्सन ए मा रहेछ एराइथ्रोसाइट्स, अप्सन बी थ्रोम्बोसाइट्स, अप्सन सी ल्युकोसाइट, अप्सन डी माइकोसाइट्स। यसको सही उत्तर हो ल्युकोसाइट, अप्सन सी। यसको अर्को नाम चाहिँ व्हाइट ब्लड सेल पनि हो। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ त, what is the primary function of the digestive system? अप्सन ए मा रहेछ excretion of waste, option B regulation of the body temperature,
Option C, breakdown of food and absorption of nutrients. Option D, production of hormones. इसको सही उत्तर हो option C, breakdown of food absorption of nutrients. Well, त्यसै गरी हामी question number 11 मा हेरौं त. Which of the following is a key principle in nursing process? Option A मा रहेछ assessment, option B मा रहेछ diagnosis, option C मा रहेछ planning, option D मा रहेछ all of the above. Question एकपल्ट फेरि हेरौं त. Which of the following is a key principle in a nursing process? कुन हो key principle nursing process को लागि? Assessment पनि हो, diagnosis पनि हो, planning पनि हो. त्यही भएर option D all of the above. Well, त्यसै गरी हामी question number 12 मा हेरौं त. What is the normal range for an adult's pulse rate? Option A मा रहेछ 60 to 100 beat per minute. Option B मा रहेछ 50 to 90 beat per minute. Option C मा रहेछ 70 to 110 beat per minute. Option D मा रहेछ 80 to 120 beats per minute. यसको सही उत्तर हो option C, 70 to 110 beat per minute. Well, त्यसै गरी question number 13 मा हेरौं. What is the primary purpose of hand hygiene in healthcare setting? Option A मा रहेछ to prevent cross contamination and infection. Option B मा रहेछ to improve patient comfort. Option C मा रहेछ to reduce paper. Option D मा रहेछ to enhance communication with patient. यसको सही उत्तर हो option A, to prevent cross contamination and infection. Well, त्यसै गरी हामी question number 14 मा हेरौं त. What is the correct technique for measuring blood pressure? Option A मा रहेछ inflate the cuff 20 mm of Hg above the expected systolic pressure. Option B, place the cuff on the patient's thigh. Option C, take the measurement with the patient standing. Option D, use the same arm for all measures. यसको सही उत्तर हो option A. Inflate the cuff 20 mm Hg above the expected systolic pressure. त्यसै गरी question number 15 मा हेरौं त. Which position is most appropriate for a patient undergoing a lumbar puncture? Option A, supine. Option B, prone. Option C, lateral recumbent. Option D, floors. यसको सही उत्तर हो option C, lateral recumbent. Well, त्यसै गरी question number 16 मा हेरौं त. Which action should a nurse take when administering oral medication? Option A मा रहेछ cross all medications and ensure absorption. Option B, administering medications without checking the patient's identity. Option C, offers a glass of water with the medication. Option D, skip medications if the patient refuses them. यसको सही उत्तर हो option C, offering a glass of water with medication. त्यसै गरी हामी question number 17 मा हेरौं त. What is the first step in the process of nursing diagnosis? First step in the process of nursing diagnosis. यसको option A मा रहेछ collecting data. Option B मा रहेछ identifying patient needs. Option C मा रहेछ developing a care plan. Option D मा रहेछ implementing interventions. यसको सही उत्तर हो option A, फर्स्ट स्टेप भनेकै छ नि त, त्यही भएर म दुईपल्ट रिपिट गरे क्वेशन. फर्स्ट स्टेप
सबभन्दा पहिलो नोट्सहरूलाई डाटा कलेक्टिङ गर्नुपर्छ, कलेक्टिङ डाटा। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 18 मा हेरौँ त। What is the purpose of documentation in nursing practice? Option A, to provide a legal record of care. Option B, to record patients' complaints. Option C, to reduce communications with other healthcare professionals. Option D, to increase patients' wait times. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, टु प्रोभाइड अ लिगल रेकर्ड अफ केयर। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 19 मा हेरौँ त। Which assessment technique involves using the hand to feel body structure? Option A मा रहेछ inspection, option B मा रहेछ palpation, option C मा रहेछ precautions, option D मा रहेछ auscultations। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, palpation। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 20 मा हेरौँ त। What is the appropriate action if a nurse notice a patient has an unusual reaction to a medication? Option A, ignore the reaction and continue monitoring. Option B, report the reaction to the healthcare provider immediately. Option C, administer a higher dose of the medication. Option D, discontinue the medications without consulting the provider। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, report the reaction to the healthcare provider immediately। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 21 मा हेरौँ त। What is the main objective of primary prevention in community health? Option A मा रहेछ treating disease, option B preventing disease before they occur, option C मा रहेछ managing chronic conditions, option D मा रहेछ providing palliative care। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, preventing disease before they occur। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 22 मा हेरौँ त। What strategy is commonly used in community health to address health disparities? Option A मा रहेछ increasing hospitals beds, option B मा रहेछ promoting health education and awareness, option C मा रहेछ expanding specialty clinics, option D मा रहेछ enhancing diagnostic testing। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, promoting health education and awareness। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 23 मा हेरौँ त। Which of the following is a key component of community health assessment? Option A, individual patient history, option B, evaluation of community health needs, option C, assessment of a healthcare provider performance, option D, analysis of patient insurance claims। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, evaluation of community health needs। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 24 मा हेरौँ त। What is a common goal of health promotion program in communities? Option A, to increase the number of hospital admissions, option B, to enhance individual health behavior and practice, option C, to reduce the availability of healthcare service, option D, to focus solely on treating existing disease। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, to enhance individual health behaviors to practice। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 25 मा हेरौँ त। What roles do community health nurses play in managing chronic disease? Option A मा रहेछ administering medications only, option B मा रहेछ providing education and
support to patients, अप्सन सी मा रहेछ conducting surgical procedure, अप्सन डी मा रहेछ focusing solely on acute care. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी providing education and support to patients. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 26 मा हेरौं त Which of the following best describes secondary prevention in community health? Option A मा रहेछ preventing disease before it occur. Option B मा रहेछ early detection and treatment of disease. Option C मा रहेछ managing chronic conditions. Option D मा रहेछ providing end of life care. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी early detection and treatment of disease. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 27 मा हेरौं त What is an important consideration when planning a community health program? Option A मा रहेछ the location of healthcare facilities. Option B मा रहेछ the cultural and socio-economic characteristic of the community. Option C मा रहेछ the availability of specialized equipment. Option D मा रहेछ the number of healthcare providers. यसको सही उत्तर अप्सन बी हो the cultural and socio-economic characteristic of the community. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 28 मा हेरौं त Which of the following is an example of a community based intervention? Option A मा रहेछ hospital based rehabilitation. Option B मा रहेछ school health education programs. Option C मा रहेछ inpatient psychiatric care. Option D मा रहेछ specialized surgical procedure. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी school health education program. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 29 मा हेरौं त What is a common barrier to effective community health promotion? Option A high level of community engagement. Option B limited access to healthcare resource. Option C well funded health program. Option D comprehensive health education. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी limited access to healthcare resource. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौं त How can community health nurses contribute to reducing health inequities? Option A मा रहेछ by providing individualized care only. Option B by advocating for policy change and access to resources. Option C by focusing exclusively on acute care. Option D by limiting public health inactivities. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी by advocating for policy change and access to resources. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 31 मा हेरौं त Which of the following is a common symptom of chronic obstructive pulmonary disease? Option A मा रहेछ sudden weight gain. Option B मा रहेछ shortness of breath and chronic cough. Option C मा रहेछ increased appetite. Option D मा रहेछ frequent headache. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी shortness of breath and chronic cough. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 32 मा हेरौं त What is the primary goal of managing hypertension? Option A मा रहेछ to increase blood pressure. Option B मा रहेछ to reduce the risk of heart disease and stroke. Option C मा रहेछ to reduce heart rate. Option D मा रहेछ
to enhance physical endurance. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, to reduce the risk of heart disease and stroke. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 33 मा हेरौं त. What is an important consideration when assessing a patient with diabetes mellitus? Option A मा रहेछ monitoring blood glucose levels. Option B मा रहेछ limiting fluid intake. Option C मा रहेछ avoiding medication administration. Option D मा रहेछ reducing physical activities. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए monitoring blood glucose level. वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 34 मा हेरौं त. Which medications class is commonly used to manage diabetes? Option A antihypertensive. Option B antidepressant. Option C antidiabetics. Option D antibiotics. यसको सही उत्तर हो अप्सन सी एन्टिडायबेटिक्स. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 35 मा हेरौं त. What is the primary purpose of administering anticoagulants? Option A to increase blood clotting. Option B to prevent blood clots. Option C to manage high blood pressure. Option D to treat infections. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी to prevent blood clots. यहाँ क्वेशनमै दिएछ एन्टिकोगुलेन्ट्स. वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 36 मा हेरौं त. What is an important nursing intervention for a patient with congestive heart failure? Option A मा रहेछ monitoring daily weight and fluid intake. Option B मा रहेछ encouraging high salt intake. Option C मा रहेछ limiting physical activities. Option D मा रहेछ avoiding medication. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए monitoring daily weight and fluid intake. वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 37 मा हेरौं त. Which of the following is a sign of hypoglycemia? Option A increased thirsty. Option B sweating and shaking. Option C elevated blood pressure. Option D frequent urination. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी sweating and shaking. Shaking is right. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौं त. What is the best method to assess a patient's hydration status? Option A मा रहेछ checking blood glucose level. Option B मा रहेछ measuring daily weight and monitoring urine output. Option C मा रहेछ observing for skin rashes. Option D मा रहेछ assessing heart rate. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी measuring daily weight and monitoring urine output. वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 39 मा हेरौं त. Which of the following interventions is appropriate for a patient experiencing acute pain? Option A administering pain medication as prescribed. Option B ignoring the patient's pain. Option C restricting movement and activity. Option D reducing fluid intake. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए administering pain medication as prescribed. वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 40 मा हेरौं त. What is the priority intervention for a patient with a suspected myocardial infarction? Option A मा रहेछ administering aspirin and oxygen. Option B मा रहेछ providing a high sugar diet. Option C मा रहेछ encouraging physical exercise. Option D मा रहेछ avoiding medication. myocardial हुँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला administering aspirin and oxygen दिनुपर्ने हुन्छ. एस्पिरिनले गर्दा हाम्रो ब्लड क्लट हुनबाट रोकिन्छ र अक्सिजनले हार्टको मसल्सलाई
इन्स्योर गराउँछ कि पूर्ण मात्रामा अक्सिजन आइरहेछ भनेर। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 41 मा हेरौँ त। At what age should a child receive the first dose of the MMR vaccine? Option A 2 months, option B 6 months, option C 12 months, option D 18 months. यसको सही उत्तर हो option C 12 months. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 42 मा हेरौँ त। What is an important consideration when assessing a child's developmental milestones? Option A, comparing the child's development to that of other children. Option B, focusing solely on physical growth. C, considering the child's individual developmental trajectory. Option D, ignoring parental observations. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन सी, considering the child's individual developmental trajectory. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 43 मा हेरौँ त। Which of the following is a common sign of respiratory distress in an infant? Option A, excessive crying. Option B, rapid breathing and grunting. Option C, increased appetite. Option D, elevated temperature. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, rapid breathing and grunting. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 44 मा हेरौँ त। What is the primary concerns when a child presents with a high fever and rashes? Option A मा रहेछ possible infection or viral illness. Option B मा रहेछ allergic reaction to medication. Option C मा रहेछ dehydration. Option D मा रहेछ behavioral issue. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, possible infection or viral illness. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 45 मा हेरौँ त। What is the recommended approach to managing a child with asthma? Regular monitoring and use of inhaler as prescribed. Option B मा रहेछ limiting all physical activity. Option C मा रहेछ avoiding medication. Option D मा रहेछ restricting fluid intake. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, regular monitoring and use of inhalers as prescribed. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 46 मा हेरौँ त। Which of the following is an important aspect of communicating with children in a healthcare setting? Option A, using medical jargon to explain procedures. Option B, speaking at the child's level and using simple language. Option C, focusing only on the child's parents during discussions. Option D, ignoring the child's questions. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, speaking at the child's level and using simple language. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 47 मा हेरौँ त। What is a common intervention for managing dehydration in a children? Option A, administering intravenous fluid. Option B, restricting fluid intake. Option C, providing a high sugar diet. Option D, increasing physical activity. Well, यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, administering intravenous fluid. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 48 मा हेरौँ त। At what age should a child be able to walk independently? Option A, 6 months. Option B, 12 months. Option C, 18 months. Option D, 24 months. को सही उत्तर हो ऑप्शन बी, 12 months. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 49 मा हेरौँ त। What is a typical sign of a urinary tract infection in a young child?
Option A, increased appetite. Option B, frequent urination and discomfort. Option C, elevated heart rate. Option D, sudden weight loss. यसको सही उत्तर हो option B, frequent urination and discomfort. Well, त्यसैगरी हामी question number 50 मा हेरौं त. What is the primary goal of a well child visit? Option A, to treat acute illness. Option B, to monitor growth and development and provide preventive care. Option C, to manage chronic conditions. Option D, to perform surgical procedures. यसको सही उत्तर हजुरहरु भन्नुस् त कमेन्टमा. यसको सही उत्तर हो option B, to monitor growth and development and provide preventive care. हस् त धन्यवाद हजुरहरु यहाँसम्म आइसक्नु भएकोमा र हेरिसक्नु भएकोमा. र त्यसैगरी भिडियोहरु हेर्दै जानुहुन्छ भने लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु. धेरै धेरै धन्यवाद.